Hello everyone, welcome to Mkhulu wetu, Mkhulu chawe, mama wetu, baba wetu, Mkhulu Bereng. Today is one of those interesting days where we've had discussions on Mkhulu, where we were discussing various topics. So as we continued discussing various issues, one of the interesting topics was about abortion, it was about spirituality, it was about life in general. It was about life in general. Mkhulu was actually sharing some of his experiences as well, as he had traveled throughout Africa, throughout the world. We had the opportunity, in fact, to ask him some of the deep questions. And one of those topics that we felt was even more beneficial for a lot of young and old people, because it affects everybody. It was about abortion. Sometimes we find ourselves in difficult situations and we take decisions that at the end of the day affect us negatively. Sometimes we don't know. We're thinking at that point in time when we have pressure, we're taking those decisions. But Mkhulu is going to take an opportunity to explain in detail why some of the decisions we take come back and affect us negatively in our lives as we go forward. Mkhulu also is going to talk about the spirituality in general, how Tina as in Mnyama have deviated a lot in some of the things that actually made us who we were as Africans. Mkhulu, first and foremost, just we want to express our gratitude for giving us this opportunity to be on Dr. Chawe television. We are gathered as your initiates, Mkhulu, and in being gathered we had an opportunity just to have a conversation with you, to ask you various questions about various topics. And we thought, given the answers that we were getting from you, in terms of how profound they were, and realizing also that there's a lot more to the things that we're asking that we don't know, you gave us the opportunity to have this session so that we can put this content on video and not for it to live amongst you and your initiates, but to share it with everyone else that watches your YouTube channel. So as we are sitting here, we are gathered with you as your initiates. With you is Bababa, who is one of your initiates. On the other side of you is Bereng, and the rest of us are sitting behind the camera, and we'll just basically relive the conversation that we've been having with you. Is that okay? Yeah, it is okay, guys. Thank you very much, Mkhulu. So I'll hand over to one of the initiates for your first question, and then as soon as you finish answering the question, someone else will just jump in with the next question, and we'll continue that way. Let's do that. Thank you, Mkhulu. Mkhulu, the big conversation for me that was interesting is the question of abortion. Okay. I don't want to limit it, so I'll put the question very broadly and just say to you, can you just talk to us about the idea of abortion in its entirety, please? Okay. Yeah, guys, welcome back to my channel. Mkhulu Chawe, Mkhulu Mahlebo, maqoqahlangane ngayikandapha batho bakumlokuze mshaya kanti seshaya iqala intombi yepolisi yamqoma ade wena hey yankwesheli mna ngiyabulisa ngonokuze mshaya kantombi intombi ithi ihlele naye ihleka naye kanti nakahleki nayo makehla makhulu uMkhulu Chawe ozalwe ezantsi amaflethu entabelanga ezigadini ezibomvu makehla anduzi kwanda kwezibongo zawo makehla makhulu ngoba ixesha likho. Njengoba nibavile namhlanje I've got a very different version. I'm with my initiates. I'm with my spiritual children. This is Babalo. She's one of the Mami priestess. This is Bereng. He's one of the Mami priests. Then lama voice enwevayo ngaphandle okanye ngemva kwecamera is the Mami priest and the Mami priestess, of which in says Oziva further zibuza my questions are different. About the abortion ezibuza ngayo guys, ngicela ukuphendula ndithi anyone awake wakhupha isisu nowake wakhupha isisu kunento ebizwa ngoba yi-spiritual purification ritual.
Yintoni i-spiritual purification ritual okokuqala? I-spiritual purification ritual lisiko okanye i-ritual eyenziwa isenzelwa umntu okhuphise isisu nokhuphe isisu, ukwenzela into yokuba izibopho isimnyama esenziwe kubulala umntana innocent ebomini bakhe sisuke, izinto zakhe zikwazi ukuvuleka. Kodwa loo nto leyo ayimenzi into yokuba angabi natyala kwa-ancestry nakwa-spirit, kwelamanyange nakwelemimoya. Loo nto leyo itsho imenze into yokuba umntu ke ngoko xa wenze i-spiritual purification ritual uzazi into yokuba as uphila physically emhlabeni, izinto zakho azizubopheka zibotshwa kukubulala umntana ongenasono. Uzawukwazi ukuphila, izinto zakho zivuleke, wenzeke. Kodwa kwelemimoya nakweleminyanga kunento ebizwa ngoba yi-blood spirit. Blood spirit is always after you. Xa uthe wabulala umntu, wabulala umntana innocent, wakhupha isisu, even if you had i-miscarriage, but kwi-miscarriage iba different. Kodwa ke maningezi kwi-miscarriage asikathethi ngayo, sathetha nge-abortion. Guys, i-abortion ichana phi? Xa ngabe wena mfazi ithe indoda yakho okanye wena ntombazana ithe i-boyfriend yakho kuwe, khupha lo mntana andimdingi, nawe wavuma, ityala likuni nobabini, i-blood spirit izawulandela nobabini. You will suffer the consequences of doing abortion nobabini, indoda nentombazana okanye indoda nomfazi. I don't care noba uyenze ngo-80 bani ngo-70 bani nini, but it will come back. Iza njani ibuya njani into ye-abortion? I-abortion iza ngolu hlobo. 1, uyakwazi uku-abhortha umntana, kanti umntana lo kum-abhortha ubetyunjiwe. He or she was the chosen one from the spirit side or from the ancestry side. Xa ndithi from the ancestry side, mhlawumbi ebezaba ngumntana ozaba yintsika ekhaya, ebezaba ngumntana ozaba sesangoma, ebezaba ngumntana ozaba yinyangi, ebezaba ngumntana ozaba ngumthandazeli, wena umbulale. On the spiritual side, ebezaba ngumntana oyimami priest or imami priestess, then wena okanye umntana oyimbongi, then wena wachoose ukumbulala because kangube namqolo wobuma uthi andizuyenza bani le nto kinenze mandiyenze. Loo nto leyo iyabuya kuwe. Ibuya njani le nto? Xa umbulele lo mntana uyakwazi into yokuba after umbulele umntana wakho ungaphinde ufumane abantwana. Uyakwazi ukuthi xa umbulele umntana wakho ufumane abantwana, but abantwana bakho babe ngongantweni ngenxa yala mntana wayetyunjiwe. La mntana that was the chosen one. Avale yonke into ephuma esibelekweni sakho, ibe ziphuqe namaphara, izifebe, into ezingenanto, otywaleni, into ezihamba ziwinwa ko-tavern because of what you did years ago. Alright, siphinde sibuye sicacise kanje. I-abortion inengxaki ngokuba uyakwazi uthi ukhuphe isisu abe utata umntana engafuni, ityala lima nawe wena mama womntana othe mna ndoyika abazali bam andizikwazi ugcina lo mntana. Ityala le-blood spirit lilandela wena. Uba yindoda ethe kuwe khupha isisu wabe wena ungafuni, wasikhupha mhlawumbi ngenkani, ityala lilandela indoda. Kodwa nawe mama womntana ngoba uba bunomqolo wazimela okanye wabaleka nesisu sakho wawuzala umntana wakho somewhere ngengakhange wafa, nawe libuya likunamathele likulandele. Wena as umama womntana, there's unfortunate part of escape kakhulu entweni ne-abortion phakathi, because as umama womntana unelungelo lokwala okanye uthi ndizawuyenza emveni koko escape uhambe ukhulisa umntana wakho somewhere. Ndicinga uba ndiphendule for now indaba ye-abortion, not unless you still have another question. Umbuzo khoyo Mkhulu lo bekhe wavela ngokwesibili besike sayithetha into yokuba
nangona utata ebengenangxalenye kwi-abortion. Yeah. There's still some level of responsibility that he has, because even if it was not his decision to abort, there's still some connection that he has with the child. Can you speak to us about that? Thank you, Mkhulu. Mkhulu wami, xa ngaba intombazana wawuyimithi isiyosesikolweni, woyika mhlawumbi abazali bakho, kodwa ubixele intombazana ukuba ndicela ungamkhuphi umntana wami, nayo yoyika abazali bayo. Okanye nanibana nale ntombazana, kwakukhona ufasti wayo, then yamkhupha umntana wakho. Wena as indoda awunatyala kulaa nto, ityala lizawulandela kwele mimoya nakwi-Ancestry, which is kwenamanyange, lizawulandela unina. Kodwa wena as utata womntana kumele ube nebhokhwe emhlophe eyinkabi, ube nebhokhwe emhlophe eyimazi, ngoba awuyazi igender yomntana. Mhlambi wayeyindoda, that's why kuzaba nenkabi. Mhlambi wayeyintombazana, that's why kuzaba nemazi okanye ithukazi lebhokhwe. Kumele zibe mhlophe. Usile utywala ekhaya, ubiza amaweyini wonke, uwaxelele into yokuba ngo-19 bani ndiseyinkwenkwana okanye ndingumfanyana ndisesikolweni, ndanamithisa intombazana ethile ndandidibene nayo yakhupha isisu. Ngako ke ndizama into yokuba ndizama ukuxhumana kumanyange wasekhaya nalaa mntana ndingamaziyo, ngoba andimazi, andizange ndambona, andizange ndamthiya igama. Ndifuna yazi kuloo ndawo akuyo into yokuba ndiyamthanda ngomntana wam, mna ndandimamkele, ndandingafuni unina amkhuphe. Emveni koko wenze lo siko elo, uye uthenge iimpahla, uthenge yonke le nto ithengwayo for abantwana abancinci. Kube khona isiko elenziwayo, kodwa elo siko ke unfortunately awukwazi uzenzela, funeke uye emntwini okwaziyo ukwenza ela siko, umntu wesintu akwenzele ela siko, utsho ukwazi ukuthiya umntanakho igama. Uba mntanam kuloo ndawo kuye kwelamanyanga lakuthi ungubani igama lakho, ndicela noba uphi sihlale sikunye. Then izawutsho ke ngoku wena tata womntana ongazange wavume into yokuba umntanakho abulawe, itsho ikwenze ukwazi ukuxhumana namanyanga kuni through umntana lo wakho. Remember, umntana o-innocent is more powerful than uyihlo nonyoko, is more powerful than umntu oke waphila emhlabeni ozazi izono zomhlaba. Yile ngahlobo ke mkhulu wami, ndicinga uba ndiyicacisile kahle. Enkosi mkhulu. Enye into mkhulu endibuza, just within the context of abortion, is what are the consequences of childbirth from the same womb that you've once aborted? A very deep question and a very good and enlightening question. Mkhulu wami, kwi-abortion, i-abortion inzulu. Namhlanje sinezitabane, the so-called gays, ezonyenywayo somewhere, ezihamba zibulawa ngoba kuthiwa bazizitabane. Remember into enye mntange eningayixelelwayo ngabantu, neningasoze futhi nayixelelwa ngabantu. Izitabane azizidalanga, zidalwe zizenzo zabazali bazo. Ngelinye ixesha kuye kwenzeka into yokuba unina womntana wa-abhotha umntana oyintombazana. Remember, xa ubulala umntana ephume bangamahlwili, eba yonke laa nto, depending on istage o-abhothe sikuso. Because abanye baphume bengamahlwili, abanye baphume beligaqana ubona uba ngumntu lo, abanye baphume bezipisi, you understand? Abanye batsalwe bafunxwe ngalaa nto ifunxayo, bomane kuphuma iipisi zakhona, you understand? Now, ispirit sakhe sishiyeka within kuwe, you understand? Xa ngabe wayeyintombazana, kwenzeka into yokuba umntana ozawulandela lo abhothileyo, lo wena ozamzala umrecognize as umntana wakho, kuloo boyfriend okanye kuloo mtshato osokuyo ngoku, ongekho kulaa boyfriend yokuqala. Lo mntana uba yinkwenkwe, esa spirit sentombazana siye singene kuye, sithathe indawo yokuba I was the firstborn. You understand? Now I being the firstborn, I am the one who's supposed to be in charge as abantwana basekhaya. Kutsho kuzaleke isitabane, i-gay, because of the spirit that esishiyeke esibelekweni. We understand, mntu omkhulu. Kuphinde at the very same time kube khona wena mntange kule ndaba yezitabane.
umuntu ozalwa kwenamdange, right? Enomnombo, yazi Mkhulu, uke wabuza iquestion ebalulekileyo ngale xesha besilisele nesodo. Kuba khona umuntu mdange oye azalwe ngelinye ixesha enomnombo wokunikwa ekhaya, you understand? Ndicela iphendule in a different way now. Umuntu onikwa umnombo wekhaya njani? Lo mnombo wekhaya ufika uba mhlawumbi intombazana. Le ntombazana inikezwe ubuntsika bekhaya. Intombazana zange yayinsika ekhaya. Indoda into eyinsika ekhaya. But ngoba intombazana umntana ufumfumeneyo, you understand? Ngalo mzuzu ibe nguye otyunjwe into yokuba wena yoba yinsika ekhaya. Lo mntana lo uyajika abe yitomboy. Same applies into yokuba xa uabhothe umntana oyinkwenkwe kwazala umntana oyintombazana, esa spirit somntana oyinkwenkwe singena kule ntombazana abe yitomboy. Then xa uabhothe umntana oyintombazana kuzalwe i-second born ibe yinkwenkwe, esa spirit sentombazana singena kulo atsho abe sistabane, you understand? Futhi afuna ukuba sistabane, uyayivala njalo. But now xa ngabe umntana enikezwe ubuntsika yekhaya abe yintombazana, uyatshintsha ngoba imimoya imnikeza amandla obudoda abe yintombazana. Ufike ekhaya kunabadado bawo bonqinwayo, kuthiwa udado bawo xa kekhona use azenze indoda yelakhaya, kungoba nguye otyunjiweyo wanikezwa ubuntsika, kodwa ngoba ungumfazi akakwazi uba yintsika ekhaya, kodwa uzawuzama all by means into yokuba acinge unoba unamasende, you understand, engenawo enamabele. Uyiva le nditshoyo? Ngelinye ixesha ufika uba uzele indodana, le ndodana lena uyizele kwabe isoli spirit sityumbe into yokuba sifuna umuntu oza kwandisa ikhaya. Remember, umuntu owandisa ikhaya sisibeleko, not indodana. Yilaa nto ke kuthiwa ngelinye ixesha amantombazana wekhaya ayakwandisa inzala yoyise ngezibeleko zabo. Uyayiva le nditshoyo? Which is ngabantwana abangasoze batshate abo abazawuzalela ekhaya. Kwande ngoku wena uzale indodana ibe ufike esa spirit esithi wena uyakwandisa inzala kayihle. Uyayiva le nditshoyo mntana? Atsho ke ngoku umntana abe nala feminine side, you understand? Angakwazi ke ngoku ukuproducer as indoda eza kwandisa ikhaya njengendoda izala abantwana bezekhaya. Athathe laa ndawo ye-feminine side, which is indawo yabafazi, into yokuba funeka abe yintombazana ezawuzalela apha ekhaya. We understand? Injalo ke hlala makehle. Thank you, Mkhulu, for sharing your knowledge. Very humbling and exciting to hear this kind of feedback from you. Mkhulu, you keep on touching on spirituality. Yes. And one then asks himself a question, because many people probably are not that exposed to the word spirituality. How does the word spirituality and ancestry relate? If you can share that knowledge with us, please. I-ancestry mkhulu wam ne kulapho amanyanya kokwenu. Remember, ancestors oqala isinyanya isihlwele nguyihlo nonyoko, ngizayibeka kanjalo. Nguyihlo nonyoko ngumuntu oke waphila enyameni ebomini emhlabeni wafa. Uyayiva? That person falls into ancestry. You understand? Ispirit kulapho uqala kumuntu konke uqala khona kwamoya. You understand? There's a reason umzimba wakho mkhulu 90 or 95% or 98% of umzimba wakho ungamanzi. Yeva nditsho mkhulu, because wonke umuntu kuya emanzini ethanda engathandi. Yeva, that's where the spirits are. Kulapho information yakho as a person. That's why kukhona laa nto ekuthiwa i-deja vu. Uthi xa uhleli ngemixesha udriver uyuzihambela ufika uba man, this thing once happened somewhere, but I don't know where, and ngeke uyazi uba where it happened. You understand? It once happened from your creation. You understand? Not the so-called Yesu and God that has never existed. You understand? Is spirit zakho, that's whereby you come from. You understand? Sisiqalo sakho. Then
I-ancestry yakho, i-ancestry submit to the spirits. I-ancestry is being controlled by the spirits. You understand? That's why kubomo siphila today kunabefundisi abalahlekisa abantu abathi there are miracles ezingekhoyo, yet they know beza kochawe bezothatha izithwalo bezothatha amandla. Why xa kekhona uYesu umuntu would go to an extent yokuba aye ku-spiritual man to get powers? You ever enjoy? I-ancestry zizinyanya zakho. Abantu ababeke baphila bafa. If they do qualify kwi-ancestry land or ancestry world, you understand? Out of izinto abazenzileyo besaphila emhlabeni, then they will fall under ancestry. But spirit, that's where everything starts. You understand? Not the so-called Yesu and some stuff, because don't know into elahlekise umndlu omnyama, into ethathe indlu omnyama uyilahle emaweni. You understand? You just have to ask yourself, why talks of Torah? There's the Savior, ne? Ndizama ukufitha isilungwini guys engomlungu. Xa kuthiwa kunomsindisi, kunenkosi, kunoJehova, but the Jehovah is not of your color. You have to submit to a white guy. Why? Why uThixo wakhe engazuba mnyama afane nawe? Why uYesu wakho ezabana inwele eziyephu ezaba ngumIsrael okanye ezaba ngumJuda or ezaba any other tribe, you understand, without an African tribe? Yet when you call yourself, then you call yourself as an African child. Then uphinde uzixelele into yokuba there's an ilandoga when Mkhulu, you understand? There's uYesu ongenhla koYesu bakho. There's no Yesu here. There's never been a Yesu here. You ever meet joy? That's how it is. Guys, singabantu abamnyama masingalahlekiswa. Sixolela ngokaka kaYesu. Yesu has never existed. Akekho Yesu. Inkosi yokuqala, uThixo wokuqala, nguyihlo nonyoko. Abantu abacreate wena. You understand? When you from the creation of izinyanya, ilandoka spirit, then you were sent to a form of a physical human body. Then after death, you become isinyanya. That will come again to abaphilayo uzobabonisa indlela, because you are sent by the spirits. That's how it is. There's nothing as uYesu. uYesu has never existed. Why uYesu ezabamhlophe but yet nina nibamnyama? Kutheni wena as a black child you have to bow emntwini omhlophe? Ingqondo yakho ikunika ntoni? I think I've clarified that. Enkosi Mkhulu. Mkhulu, ngokubesiqala you mentioned that you're sitting with two of your initiates, so we'd just like to take this opportunity to give either of them the opportunity to ask you a question. Guys, any one of you? Speaking of spirituality and creation, yeah? Can you just explain further how the birthing process, Okay. because creation starts before conception, before Yeah. so then how does that work when we live in a modern time? Because asizuzalele ekhaya, asizali phezu kwekhuko. So when umntana ezalwa nge-C-section, kuba khona abantwana abantu esinqabo, but Wow. umntana xa ezalwa nge-C-section sozuyazi abezulu bathi uzalelwe mbethe. So how do those things, like modern systems, Yeah. affect the spirituality when you're born in that situation? Ndiyabulela gogo wam. That is very deep. Gogo Mkhulu, uyabona okokuqala, I'll come to the C-section, which is ukusikwa. Ukusikwa bubuvuvu bokubhana. One of the elements created to control the birth population. You understand? So that as a woman, as an African woman actually, kumele uzale abantwana abathathu only. Remember, kulaa mzalo wakho abantwana abathathu ngokucontrola ngokusikwa gogo, it's not that iphela phayana. Xa uhleli nje nendoda yakho iyaqabela iyakukhwela ezinesixhosa, uzawumitha for the fourth time, but angeke ukwazi ukuzala like normally gogo wam. Okokuqala gogo, bathi xa beyitolika le nto yabo
bethetha ukubhanga ungekhoyo. That has never existed. But ilandoka itwendolendo itshoni pelvic bones zincinci umntana uzawufa. There's no such thing. That you must understand. There's no such thing. Udaliwe into yokuba ube nomngxunya ongena ipipi. You understand? Udaliwe into yokuba ube nesibeleko esigcina umntana. Udaliwe into yokuba ube ne-pelvic bone evulekayo xa kufanele ukuphuma umntana. Ayikho into kuthiwa umntana mncinci okanye mkhulu kune-pelvic bone yakho. La pelvic bone yakho, it stretches to i-point of uba umntana akwazi ukuphuma. You understand? Wena gogo. But because of the Western ways and the pharmaceutical companies, they try their level best ukwenza billions out of Africans imali. They saw indlela reduce birth population in Africa, because that thing, it was introduced in Africa mostly. So indlela babeyenza ngayo to kwenza sure ukuthi bayicontrol Africa birth population yayo. Number 2, benza sure ukuthi bafumene scam, you understand, which is legalizing criminal acts. We understand, ngoba bathi bona yokufuneka ukusikiwe uqhaqhiwe. You understand? And izibhanga as modern, which is abafazi bethu namantombi ethu abantwana bethu, they go with the modern ways, because izinto zethu zakudala bazibona njengezinto zobuqaba ezingekho. Xa ngabe uzawuzala gogo ngesiza, you must know one thing. Kunezinto zethu eziyenzeke. Kuye kuzaleke umntana odom, which is autistic child. Uzaleke umntana too clever, ndilibele bebizwa ngoba yintoni nayo lanto ebizwa ngomntana too clever, too much. Genius, whatever. Yes. Kuye kuzaleke umntana onjalo kulanto ye-autistic, like kulanto ye-Caesar. You understand? Why? It's because information yakho ibingekagqitywa, because lanto ye-Caesar ukhutshwa before time, most of time. You understand? Awubelekiswa sekufika ixesha lakho. Yes, bakhona babelekiswa sekuze kudlula ixesha labo babelekiswa ngesizwe ngoba bebotshwa ngezinto zethu zabantu abamnyama zobugqwirha. Ngoba naye umuntu lo obotshiweyo, she's too modern, and ubhanqiswe yibubhanqa benkolo. We understand? Now uzawuleqa izinto ezi-western angangeni indawo kuzo, ahamba yosiko instead of bahamba yosezwa umchamo wemfene, that ezamlumi mkhulu abeleke. You understand? Just a simple thing. Thatha umchamo wemfene udibanise namanzi ashushu, uquqe usele, xa ubekile izakuluma lana uguquke umntana uguquke ubeleke automatically, like naturally uzazibelekela. You understand? But because of umuntu ugcwele inkolo, ugcwele western ways, uzawuhamba esibhedlela ayosikwa. Uyibona le nto. Then itsho loo nto leyo gogo wam, kuzaleke abantwana ababini ngoba izifumbathiso zakho aziphumanga unazo. There's a reason unezandla ezimbini. On your left hand side kulo nyoko uphuma ne-ancestry, isifumbatho seminyanya. Kulo yihlo on your right hand side uphuma nesifumbatho semimoya on the spiritual side. You understand? But wena xa uphume nokusikwa, uphume ezo zinto zingekho kuwe. Mhlawumbi ngelinye ixesha bekusenziwe leya ye-ancestry uphuma ufumbethe yona yodwa. Uxa ufika emhlabeni izinto zokubhedeleka nobomi. We understand? And that's why kugcwala amaphara, then thina siblame i-drugs. Guys, i-drugs, they've been there for a very long time. Sithi aba sizalwe drugs zikhona, but we've made choices of not taking drugs. Sizalwe utywala bukhona, we've made choices of not taking utywala. Why? Saphume sibumbini phakathi kwemilenze emfazini, saphume izinto zethu zigqityiwe, zange zirhazulwe, siphume sivele sesibethwa phakathi kwemilenze, sesibethwa phaa ezithendeni okanye phantsi kwemilenze ukuze sikhale. You understand? Because siphume before time. Uyabona le nto? So into yokusikwa kwa-ancestry nakwa-spirit, guys, as an African, yinto leyo okuthiwa yithabo. You understand? Yinto engamkelekanga. So guys, yeah, esibabi ngisitsho ne ukubeleka ngesizwe, guys, ukusikwa esibhedlele, it's not the right thing for an African child.
it has never been the right thing. It has never been a right thing for an African child. Is it going? Alright. So guys, indaba yesizwe okanye indaba yokusikwa, it was just created to control i-birth population. Into engekho loo nto nayo, into efana ne-abortion. I-abortion, it was not even supposed to be legalized because i-act ye-cult. I-abortion, guys, you must understand one thing. Why there was an abortion, I need to go back. I need to tell this to people. I-abortion, the reason it was legalized. Abantu, let's start it from clinics. Why there were clinics in hospitals? Clinics, they were built as if a facility you birth control, you understand? Population, yeah. Birth population control, you understand? Yes. Then is Bethlehem. Zona, they were created so that the people who created the first hospitals, they knew the cult that they were into. They wanted to get hold of human parts to do human body trafficking. You understand? Which is human body parts trafficking, and to get hold of certain parts so that they can feed their spirits. Same applies to clinics. Abortions. You understand? There's certain clinics or certain hospitals that no ordinary person goes to. Only the nuns go to. Roman Catholics. Because now nuns. You understand? Those people, they go from as better as private. By organs abortion, then they're being told what is an aisle. You understand? And abortion. Babenzele abortion, bamrepele into yakhe, bamnikeze, then uya straight ecaweni. Ecaweni ufika inikeze inens ezingentla kunaye. You understand? Then inens ezingentla kunaye ziyayazi what to do with la abortion. You understand? At night they feeding la abortion to the spirits. You understand? So that's why the abortion was legalized. That's criminal act. But the real things about criminal acts, they call us criminals. Yet they are the ones. The government. Government is nothing. There's no government. Government is just a scam. There's no law. In law, it's just the shadow. You understand? You're mafias in the law. That's how it is. Then you can go through with other questions. Mkhulu, siyacela unike ithuba umkhulu Bereng lo ohlele eceleni kwakho uba unombuzo naye kwazobuza. Ngiyabulisa viewers, ngibulisa nabantu abamameleyo. Into engicela umkhulu asicacisela yona, it's where the beginning of Roman Catholic churches and other churches, which they came many centuries ago, and they came for a purpose to study Africans. They came for a purpose to colonize Africans, and in that process, they then discovered the powers that Africans have. In the same process, which I will not be accurate about it, it's not accurate information, but it is the truth, is that some of French colonizers that was sent to Egypt to study Africans, as most people do not know that Egyptians were black Africans in the past. Yeah. The churches that were formed as well from Europe
And then members were sent to Africa to come and study the powers of Africans. Hence, for example, as Africans, we do not follow our own calendar. As present as we are in our new year coming in the month that we are in. But most Africans do not have the knowledge because they follow calendars that were created by the West. Calendars that were meant to benefit the West. In that process, the churches that they have formed centuries ago had come to a standstill. Even their own believers of the Western culture began to doubt what they were following until they were sent into Africa and found the power of Africans. So what I would like us, Mkhulu, to explain to us from what I've spoken about is the facts of the beginning of us being colonized, why we were colonized, and why is that the West has interest in Africans and Africa, but they do not accept Africans into their Western world. Okay. Yabulani Mkhulu.